Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine by the grace of Allah. Today I would like to talk about some most useful English sentence. That kind of sentence we use every single day in our daily life. So don't miss any sentence, any word. This is the most needful sentence for you for your daily life. So let's watch our today's sentence. আমি গাছে উঠতে পারি না. I don't know how to climb up a tree. I don't know how to climb up a tree. ওর কথা কিছু মনে করবে না. Don't mind his word. Don't mind his word. Don't mind his word. আমি তাকে বলেছিলাম কিন্তু সে আমার কথা শুনেনি. I told him but he didn't listen to me. I told him but he didn't listen to me. I told him but he didn't listen to me. এটা হঠাৎ করে হয়েছিল. It happened suddenly. It happened suddenly. মা এটা শুনলে অনেক রাগ করবে. Mom will be very angry to hear this. Mom will be very angry to hear this. আমি আরিফের কাছেই যাচ্ছিলাম. I was going to Arif. I was going to Arif. Hey guys, এখানে আপনি সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট চেঞ্জ করে আপনি আরো সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন. যেমন আমরা তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম. We were going to you. We were going to you. তুমি তার কাছেই যাচ্ছিলে. You were going to him. You were going to him. Hey guys, অনেকেই আমাদেরকে অনেক সময় পরামর্শ দিতে আসে. তখন আমরা বলি নিজের কাজে মন দাও. নিজের কাজে মন দাও এর ইংরেজি হচ্ছে মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস. মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস. সে আগে একটি কোম্পানিতে কাজ করত. He used to work in a company. He used to work in a company. Guys, এখানে আপনি কোম্পানি শব্দটি চেঞ্জ করে আরো সেন্টেন্স মেক করতে পারেন. যেমন সে দোকানে কাজ করত. He used to work in a shop. He used to work in a shop. সে বাড়িতে কাজ করত. He used to work in a home. He used to work in a home. সে অনলাইনে কাজ করত. He used to work online. He used to work online. আমি তার সাথে অনেক দিন পর দেখা করলাম. I met with him after a long time. I met with him after a long time. এছাড়াও আপনি বলতে পারেন আমি তার সাথে অনেক দিন পর বসলাম. I sat with him after a long time. I sat with him after a long time. আমি তার সাথে অনেক দিন পর খেললাম. I played with him after a long time. I played with him after a long time. আমি তার সাথে অনেক দিন পর কথা বললাম. I spoke with him after a long time. I spoke with him after a long time. খামের উপর ঠিকানাটা লিখে নাও. Write the address on the envelope. Write the address on the envelope. খামের উপর নামটা লিখে নাও. Write the name on the envelope. Write the name on the envelope. খামের উপর ফোন নাম্বারটা লিখে নাও. Write the phone number on the envelope. Write the phone number on the envelope. ফল অনেক রকমের হয়. There are many kinds of fruits. There are many kinds of fruits. ফুল অনেক রকমের হয়. There are many kinds of flower. There are many kinds of flower. পাখি অনেক রকমের হয়. There are many kinds of birds. There are many kinds of birds. সে আমার থেকে 2 বছরের বড়. He is 2 years older than me. He is 2 years older than me. তুমি কি আমার কথা শুনবে না? Won't you listen to me? Won't you listen to me? Guys, won't you এটাকে আপনি বলতে পারেন will not you. Will not you listen to me? আপনি
won't you listen to me বলতে পারেন অথবা will not you listen to me বলতে পারেন। Hey guys, that's all today. I think this type of sentence was very helpful for you. If you want this kind of sentence one more time, so don't forget to subscribe this YouTube channel and to share with your friends. And let's give an opportunity to your friends to learn English. So don't skip this video and don't forget to subscribe this YouTube channel. See you next time in the next video. Take care of your health. Bye bye.